So first of all, good evening everyone. आज का Good जो हमारा evening. सेशन है उस I will explain everything in English, and if you guys have any question at the end of the session we will do it, and same thing which I will explain it, we will do practice, and hopefully everyone, as I sent message, everyone have to open back testing, how to do open back testing. Also I will explain it here. Okay, the topic which we need to discuss here, let me first of all mute everyone. Just stay with me 1 minute. Do, 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 do. Chat, and who will join, who not join, so let him. Okay, so that's my PPT. So here what I need to discuss first, that's the main recommended bar size, and every day I'm sending bar 16 by 38. That's 16 trend 38, 27 profit 78 SL. And if how you need to select this one, I can show you. See, if you need to click on that arrow, you will see that's bar. Just click on configure. In configure, if you go to Ninja and Co, just add. It's same mentioned brick size and trend size. If I am asking you, you need to change. Yeah, if you are, if the chart is messed up, if you need to change your chart, you can see here is 38 16 here, 44 here, like 44 here, and 4 here. Okay, so if I ask you, you want to change 24, so you can do 24 by 8 here. Okay, so that in this way you can change your brick size. So that's the trend. 16 first, okay, 38 first, and 16 and brick size. Okay, so 44 by 4, 38 by 4, and 44 by 4, and GC for 24 by 8, and GCMGC is 20 by 25 by 5. So what the TP for the SL for the Auto X? That's the 2070 TP 78 SL, and where we need, and that's the auto trail off. How it will work, I will show you in that live example, and also you will do back testing on your PC. And the second one is 444. That's a 250 TP, and 100 is SL. It's the same Auto X. You can turn on, or you can do semi auto long shot, and that's the 16 by 38. That's the trend entry or band entry. You can select 100 points for the trend entry. If you want to select the band entry, that's I will all both of this one I will show you. For the GCMGC, the brick size is 24 by 8, the TP is 30, and SL is 55. Okay, it's the same AutoX. I will show you in the live example. Okay, remaining things this times you can check it, and this PPT also by today or maximum tomorrow I will show you. And that's our trading. Okay, we need to turn off the board, or even for the manual trading or whatever you have your own setup. I will suggest, if the SMA is line inside the tunnel, just turn off the board, and don't do trading on that time. And particular VWAP line and the other orange line you need to turn off. Okay, that's our setting. One tick and 27 tick TP 78 SL. And if you want to use runner, you can use runner, and you can adjust your runner stop loss as well. Additional contract, I will suggest everyone, for E account you need to lock it for you as per your account size, 2 or 3. And for GC only one contract. So with two contract for GC or MGC you can do it. Okay, so volatility here, if I will tell, if I will tell you, you need to change volatility. The template which I shared all with you guys, that's already with the 39 and 40. For the GC or MGC AutoX, you need to do 39, and for that MNQ NQ you need to change it to 40. So here you can lock it. Risk management, you make sure you have lock as per your account size. If you are doing EAPA like 100k legendary group, which we have, we already locked it for 110, and for the SL we already locked it for the 200. So other than, you don't need to do anything. In the next page I mentioned all that setting. What's that the logic of that one? Eh, this one you will get it. And that's the A plus setup. A plus setup is what that A plus setup, once the market is trend, and there is band, and there is SMS line outside of the tunnel, then we will do A plus setup. Here is mentioned even, and that's the trading tunnel to tunnel setup. I will show you in the live example. That's a trading and our panel, how it will work. You can see this one, all every button is explained here. This is the available indicator background, TWR background. It's the red and green. So here is a time frame. You will see the previous high, previous low, and on daily basis. And here is the tunnel. That's the upper tunnel, lower tunnel, and the mid of the tunnel. And here the support and resistance, which Uncle was asking. That's the main major support and resistance. It's mentioned in that this pink color.
And here is volume pressure. You will see whenever we have the good volume, our RTX will work according to this volume. So that's the major VWAP. Our VWAP is golden line, and the upper three line I will show you on the live example as well. And that's the band, green band and red band, which is our entry, trend entry, and band entry. Okay, this is the disclaimer. So now, if you come on that chart, first of all, I will request everyone. I will give everyone 5 minutes so they can open the same chart, whatever I have it. Okay. So first of all, how you need to do your back testing, how you need to download first one. You need to click any account size, whatever you have, you need to click that one. Then you need to click on tools. Then you need to click on historical data. I already shared that video. How you need to download your back testing data. Here you will see this one. Click on historical. Click on download. Here you need to select NQ or whatever you want to do it. NQ gold. You can select all that one at a time, and you can do back testing at a time, and you can select one by one and then download. Then you can do back testing all at that time. Okay. Here you select instrument, then in interval ticks. Here you need to select your date, which date you started. Okay, mostly probably most companies they are allow only for the 2 weeks, and mostly company they are allow only one week. Then you need to select it. Ask, click on download. After download, you need to click on disconnect. Now you see it's invisible. Click on connection. Click on playback, click on again historical. Then you need to click on NQ, and every weekly session we are starting from Monday to Friday. So I will select Monday 5 and click on download. And once it's download complete, you need to click on continue, and then you can start your backtesting. Okay, click on continue here. So here you can see it's complete, and here you will see here's a green sign. So the trading which we are starting on daily basis, there's a 9:30, and here I will give you the for the new member, for the old member, I will give you a little bit review about all my indicator whatever we have. And this indicator, I wish everyone understand how it's work, and every indicator that helps a lot. So you need to click on right click. So here it was a support and resistance. I will remove it, apply. Then you need to click on TWR background, apply. Okay. Whenever the market is in bearish, the background will be red. Whenever market is going up, the background will be green. So that's the first indicator. The second indicator, it's the band one. So you need to click on band, apply. Okay. Here is the band. You see the green band and red band whenever market is going up. And that's our A plus setup. Market come once there is band established, you will see market come, make a pullback and touch that band and then go back. Okay, so that's our A plus setup. So then the next one, what's the indicator of next one? Third one, that's the contract, which is very very important. And hopefully if in our members who understand that VAD indicator, and they will know. I guarantee that one. If you understand this VAD indicator, how it works, you will not lose your money. Okay. So how it's working, this van indicator, whenever you will see there is double bottom or double top and there is less than 20%, before it was all yellow. So in the new version, I make it highlight, you see there is a 21%, which is less than 20%, that will be highlighted in the white color. Okay. So you will see whenever there is a 21 less than 20%, market will go in that direction. If there is under that candle, market will go up. If that the top of the candle, market will go down. Okay. So if you see here is 21%, here is 18%, and it's the market retest. Wait first, whenever there is 21%, wait, market will come on that retest that area, that 21%. And if it's go in that direction, just wait, buy only or sell only signal. It means you have two confirmation. After two confirmation, if you enter in market, you will get minimum 60 or 100 points, you will get that one. Okay. So if you want to test that one, that with VAD indicator, I will spend more time on that VAD indicator to explain you more and more. So if you just scroll your left and see how it's work. Okay. So whenever you will see there is less than 20% and market retest, like you can say as a double top or double bottom, market will go in that direction.
Okay. And one more thing, if there is a VAD indicator on less than one pullback, don't consider is this one. That's the only you can say it's a 30% it will work. But if there is two candle or three candle and then it's appeared like here, see here is 14%. Okay, here is 23%. Here is 9%. Whenever you will see there is a one candle pullback and there is less than 20%, don't consider is that one. Okay. So you just scroll left, right, you will understand easily in this one. So that's about the VAD indicator. Do practice again and again, and hopefully you have, during I'm doing, you can download your back testing because during the session I will ask everyone just enable, open your chart, do that strategy, and in front of me do back testing. Okay, we will do together. So there's a VAD indicator. This is the multi-time frame. In multi-time frame, market show the previous high, previous low, like this one. It's showing previous daily high, previous daily low, current daily high, current daily low. So open that one again on my indicator, remove it, then again open it. It's the order manager. In order manager, it will explain each whenever we are in trade, it will show us how many ticks profit and how many stop loss we have it. So it's mentioned how many dollars we have it. Okay. So other is SMH line. That's also part of our golden rule. If SMH line under that tunnel and under that band, we will take only buy entry. If the SMH line at the top of that candles and band, then we will take only short entry. Okay, I will explain it in the next session as well. So the next is to, 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 there's the support and resistance. I already explained this one. Yeah, it's worked like a hold on to support and resistance apply. Okay, 24% है so यहाँ if we, नीचे गई यहाँ 18 आया okay, so in this one, you will see the support and resistance, the main major support and resistance is working very good for our NQ chart, and especially in gold chart, it's working at 100%. So you can try on gold chart. We will do back testing on our gold chart as well in the same indicator. So next our indicator is hold on. It's next our indicator is that's the tunnel indicator. So tunnel indicator, how you will see that, you see here is tunnel indicator. So if the tunnel is horizontal, we will take a tunnel to tunnel strategy. If the tunnel is curve like this way, then you will take A plus setup. So the main question is how you guys you will know what is now the market will be tunnel to tunnel or market will be A plus setup. So that's a very easy strategy. I can give you some points, so then you will be know market will be tunnel to tunnel or market will be A plus setup. Okay, all this indicator, and please note it, and you will see there is lot of things to learn about this one tunnel to tunnel. If there are many our group member who will share their experience, who understand what is tunnel to tunnel and what is A plus setup. Okay, so now you need to understand if there is SMH line between that tunnel, then it's been tunnel to tunnel setup. Okay, so the trend is not established. I will recommend everyone don't confuse between tunnel to tunnel setup or A plus setup. If the SMA is this line is in between that tunnel, so it's mean that that market will be choppy and it's between tunnel to tunnel setup. Okay, if the SMA is line at the top of that one outside of the tunnel, then it's mean you have A plus setup. And how A plus setup, how you will know? There is two things. You will see SMH line and the band is like it's thick now, and market will go in one direction. It will make a pullback, then it will come. Make a pullback, then it will come. And SMH line clearly it's mentioned that the market will be in A plus setup. And second confirmation, which you can get it, that's a very easy. You can turn on your VAD indicator. Indicator will help you. Market will go 50 point or 100 point in that direction. Okay. Whenever you see now, the chart is it's fully loaded now. Okay. So now it's the end. You will see here is a 20% market SMH line outside of the tunnel. Market will in the right now it's in the curve direction. You will see market is going in the curve direction. Okay, so if you will see here is the 18%, then 21%. After that, markets go in that direction, and you can like from this tunnel to this tunnel, you can make, if you want to make 100 point, you can trade your 100 point according to this one.
Okay, so if here is SMA is line between that tunnel and you see the tunnel is horizontal. Okay, so here you can take a trade from tunnel to tunnel, and I will recommend everyone, if the market is outside of that tunnel, don't touch it. If you are in trade, you can hold your trade, market will come back. If there is a SMA's line between that tunnel and the market is making, and like there is candle outside of tunnel, just stay, market will come back in that tunnel. Okay, so if you will go back here, you can see there is outside of the tunnel. Okay, there is good, very good A plus setup. Okay, so here is also you can see very good A plus setup. Okay, so here if you will see there is a 10% here. Here is 10%. After that, market will go in one direction, and the SMA is line outside of the tunnel, and still that's the upper side. Okay. So that's all our indicator it's showing us. So now next is the main, which is very, very important for the auto X, for the semi, for the long, for the everyone. You need to understand that indicator. That's called the VWAP indicator. So I will open that one. How VWAP is open? Once at 12 o'clock, market is open. You will see there is a market go in one direction. After that, that's the orange line. Okay, you can see this, the orange line. If and there is also the VWAP line. VWAP is that's the dotted line. Let me zoom it. You see there's the green. Where once market is going up, it will make it green. Once the market is going down, then it's the red color. Okay, so that how you need to understand this VWAP level. After VWAP, you will see there is three green line, and under that orange line, and under that this one there is a red three line. So market moves is market nature is it between support and resistance between one point to second point, level to level. Okay, so if the and whenever the market will go in each direction, market will come in that orange line. Okay, that's the, I can say it's a magnet line. Okay, and VWAP line and magnet line. Here we need to turn off our bot, and there is also the pivot point, which I will show you how you need to turn on. That's the built-in in Ninja indicator. So you can need to turn off board manual trade anywhere. I will recommend everyone, don't touch or don't enter in market once there is on that three level. One is VWAP level. You will see here market is in range. Here if you will enter it, you will lose your trade. Once you will lose your trade, you will lose your emotion, and you will lose your mental control. Okay, and after that you will start your losing. Once you will try to catch or chase your trade, then you will lose a lot of money. So it's my recommendation is on that level, magnet line, VWAP, and pivot point, just turn off. And in the live example, I will show you everyone, once you will do trade on that time, you will lose your money. Okay, or if you want to try on live market in next week, you can try with that one. Just to understand it, once there is when the market is in in VWAP level or a magnet line or R1P1, just try to enter it. You will lose your money. There is maybe probably only 1% the trade will be win, but 99% chance you will lose your trade here. Okay, in the live example I will show you here. So that's the done of introduction all our charts, how it's work. So I will cancel this one. Now we will show. So hopefully you download your data. If not, then I will give you 5 minutes. Just download it and click on 5th January. Every day we will start it. You can select your how you need to. Once the 5th January is green, just right click on go to, click on 5th. Here you need to type 9:30. 9, you can mention 29 and 59. Okay, everyone open this chart please. Okay, 9:59. Okay, I will give you 3 minutes. So everyone open this chart. Okay, and everyone open to that 5th of January. So we will start it. So are you ready? डाउनलोड कर रहे हैं January 5th you said, right?
ठीक है। January 5th, right? 5 जनवरी पाजी। हाँ जी, वही 5 में January 5 हाँ जी। and Q, right? हाँ जी। ਭਾਜੀ ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਥਰਡ ਚਾਰਟ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਸ ਨੇ ਜੀ? साल हो ना हो दस ना हो। Okay, I'll mute everyone. So first of all, that's the goal chart. My all indicators are loaded. Just you need to right click on strategy. Here I will give you example. Everyone have this strategy. I will remove this one. Right click, add. Here click on templates, load. This is the 100K. That's the MGC for this file. Everyone have it. Here is one contract, 30 tick TP, 50 SL. Okay, so here is maximum we can add one contract. So in GC or MGC, you will do only with two contract. Volatility will be 39. Here you can mention here like 500, and SL you can mention 1000. And if you are doing MGC, you need to mention 1110. Okay, so I will apply it. Apply. Okay, so my one chart is ready. Now I will go one by one to every one chart. Here we will test gold in New York session. That's my NQ 38 by 16. So trade with here, I will remove it. Simple trade with Raja. Click here. Click on add. Here is one contact, 27 TP, 78 SL. So volatility will be 40. Here is my TP is 500. Okay, SL is 1000. And just you need to click on playback, apply. Okay. So this second chart is ready. So this is my third chart. There's the NQ. Here what I will do, here is you need to click on strategy. Here you need to select on one tick, T250 TP, 100 SL, 32, you can say this 49 is volatility, sorry, 40 is volatility, and for 600 profit, 100, 1000 loss. So I will make it 500 and then apply. Okay. So here is 444 is ready. Here we will do it. Chala. Here we will do only semi-auto long short. Okay, and that's the NQ chart 444. Just click it, and here what we will do, just 100 tick. What I did it, I will take a band entry. Okay, so 100 tick TP, 100 SL, 100 tick band entry, 100 tick band entry SL. Okay, so what my TP is 500, SL is 1000. So what I will do, playback, apply. Okay. Okay, so I turn on now. So now one by one I will turn on. There's the 930, 929. Here is R2X, long, short. This will filter out. Here is R2X, long, short. Here is filter, news off. And here is semi, auto, long, short here and filter on. Okay, that's the 444 here. And here you will see the band entry. Okay, long, short, news off. Okay, so what we will do two type of back testing. One, we need to trust on our system. We will not do our brain. Our brain. Something is some. No, whenever we are maybe we are right or wrong, but we sometimes we turn off board as per our mindset. But we need to trust. We will do two type of testing. First testing we will do with speeds. Okay, and second testing we will do with slowly. I want to show you where you need to turn off your bot and where it will hit SL and where bot will not take entry. Okay, so main our focus will be NQ here, and at same time if you will do just divide by two, so it will be the automatically in MNQ. Okay, so I will start it now. Everyone is ready. Their chart should be like this one. So let me know once you are ready. I will turn on my playback, and you will also turn on your playback with me. Okay. Are you ready? No, Raja bhai, I'm sorry, you're going too fast. So, one GC Okay. chart and three NQ charts. Okay. This same setting which I am giving you every day at 9:29, I explain everyone. This one you need to do it.
And same we are doing now. Same our chart, just we need to turn on our bot. And the file which I shared with you, everyone have it. Should I continue? Okay, let me continue. And if you want to do your back testing, you have your system, you can do it at the end of the session. Okay, so I will continue. As I said, we will do two type of testing. First of all, let me play it, and I will speed up. Okay, first where is the bot tick is the maximum speed. After that, we will go slowly. So if, as I said, if you will do your if you want to try it, sometime you are see लो मेरा जेन है आधा पे मार्केट डाउन जानी है थले जानी है. If you will turn off your bot, you will lose. So that's the 444, 535 bot automatically close. Okay, here is my NQ. Here is NQ. Bot didn't take any entry. First entry is here. Here is on VWAP level. Bot didn't take entry. Here is also there is a choppy market here. Where is my mouse? Bot didn't take any entry. Here is also choppy. If you see there is pullback. Bot didn't take any entry. And here is also pullback. Bot didn't take any entry. Okay. So that's the NQ. And it's the 941. After that, in MNQ, I will give you the like you know same like our Zoom session. I will give you some tricks where you can make once there is auto X entry, you can make money in 1 or 2 days, and then you are done of the day. Okay, so let me play it again. Okay, hold on. Here you will see the second entry. Market took bought here entry, and here is TP hit. Okay, then there is entry here. Bot took entry long here, entry here. Okay. So where is this one? There is a stop loss. Bot took stop loss here in that pullback here. Okay, just stay tuned. It's now tunnel to tunnel setup, and it will. So in gold, hold on. In gold, what happened? In gold, in MGC, our 500 profit on this pullback, AutoX take entry, and here is done. Then there is 2% board also take entry here, and it's done. So now there is 18%. 430 is already done in GC. So here is in NQ, still it's running. The board took entry here, and yeah, long entry from here in this pullback, TP here, and after that again long entry here, took long entry and TP here. Okay. So I want to do same practice, same back testing. You can do also on your PC. Here is a market choppy, board didn't take any entry. Okay, AutoX didn't take any entry. My concern is, whenever we are in front of market, front of chart, maybe you are working on somewhere else, or you are working on you have on your chart, or you are doing some candle base, or you are doing some FVG, SMC, or order block, or whatever you have strategy, or whatever in your mind as per your previous experience. So if you turn off your bot here, you will not take entry. Maybe you are thinking market is making a pullback and it will come down. So whenever there is a human intervention, then you will you can. My concern is you have to trust your system. Either you need to turn on your bot on AutoX on somewhere else, or you need to turn on semi-auto long short, or something else. Okay, so let me complete it, then I will start it again slowly on our ban entry here as well. So here you see this is the third one, and bot is here you choose. Here is on that level, bot took entry, and it's done on 450. So let me go back again one by one, and slowly we will do it. And here I will turn on ban entry as well. So ban entry, we missed that one. It's give us the error. So ban entries, playback. First of all, I will do this one. Let me turn on semi long short break even. Here I need to do the same one.
Once you will do backtesting on your own PC with this one, then you will get your confidence and you will trust blindly on that system. Okay. So here is again ban entry. Let's see where is working. So here again, I will turn on. Just I want to show now back ban entry here. Okay. So I will speed up. चल ही नहीं वो यार न्यूज इधर आ रहा है गया Okay, so we will start it on our next day. It's 6, 9:29. Here you go. Hold on. Auto X long short. Here is semi-auto long short trail. News filter should be off. Here is ban entry. Again, let me turn on. Here, apply. Don't know why it's not working properly here. There's some problem here in this chart. Okay, ban entry and a long short trail off. Okay, so no, it's trail on. Okay, so everything is down now on next day, Tuesday, 9:29. Flight. So in Auto X NQ, here is that's the and now it's on the orange line. Okay, so here is in ban entry again. We took loss. Okay, I have a very good example here for you guys. Okay, so we discuss we need to turn off bot here. You see here is the VWAP level. Okay, once we see market is coming on VWAP, we should turn off our bot. Okay, from here. So here it was the orange line. It's hit with 1 TP. After that, here we need to turn off our bot on VWAP level. Why I'm telling you? Uh, Even if you are doing manual or with bot, once there is market on VWAP level, I will stay everyone, and that's a good example. You will lose your money if you will turn on your bot in the start, whatever I explained it. But I will keep turn on because it's on Auto X. So let's see how it will work. Only in semi-auto we have 535. In band we also got lost, and here in GC we also got 560, and in NQ we are still $15. Okay, so in the band entry, if you are doing once you see the market is on that any level, you can turn off. Okay, so the second entry board took a here. Only we are waiting for this one. Here board took entry and the TP hit. So 285 again after this pullback, and that's the third pullback and 420. Okay. So that's for the second of the day, Tuesday. Now I will come on the third one. So same exercise you can do on your own system as well. Slowly, slowly. And whenever you will see the market is on VWAP level or on magnet line, you need to turn off your bot. If you will do practice today, tomorrow, a same condition, whatever I explained you will not lose your money. So it's the 7th of the Wednesday. So bot turn on, Auto X, long short, news off, Auto X, long short, news off. Here semi, auto long, this one. And here is the ban entry, long short, news off. Okay. So let me play it here.
So this one 444 semi-auto long short, 490 done. So let me speed up. So here is a band entry, also 480 done. So in NQ there is 270 here. Let me explain you in semi and NQ. Both took first entry here, second entry here. Now still waiting. There is no entry. The third entry 405. Okay. And 500 done, both are automatically off. It's for the Wednesday. Okay. So now we will go to on third one, Thursday, same time. If I will turn on, no, hold on. Let me check the other status. The goal is still on 120. Other all is TP hit. Okay. So now, right now, I will go to next day 8 and turn on here 929. Auto X long short, news off, here semi auto long short, trail on. There's the 444. Here is the band entry, long short, and news off. Okay. So I'll play it with again now here. So here you see the 444. It's done 500. Bot closed here. Okay. So I'll turn on again. Here is that's the band entry. It's a 1000 loss here. So in band entry, I will recommend everyone whenever you will see band, you need to you need to turn on and off according to 38 by 16. In 38 by 16, the market is in bullish. You need to turn on only long. Whenever market is in bearish, like in the sell trend, you need to turn on the short in the band entry. So I will turn on here maximum. We are done. We took loss on that day. I'll close that one. Okay. In eighth of the done is the it was we will go to 250, then again now minus 280. We cannot wait till 3 or 4 p.m. So now I will go to Friday here 929. So now it's totally up to you, whatever you want to do activity or semi-auto or auto X. But I will recommend use auto X, and whenever you will see market is on the VWAP or on Magna line, just stay out of the market. Okay, here is R2X long short, here is R2X long short, news off, there's the Friday auto trail, and here is sorry, ban entry, long short, news off. Okay, I'll play it now. Okay, so hold on, you will see in semi auto here we took loss on that day, and in 444 here. Okay, last Friday, yesterday. So in by 1029, in NQ 38 by 16 done, and also in ban entry we are done. Okay. So now I will turn on my mic, and if you guys have any question about anything, I will try to answer you. We have more 15 minutes. Okay. Mic is on now. ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ Bikramjit Singh. ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਆ 444 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ 100 ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ 100 200 100 200 ਹੀ ਨਾ ਸੈਟਿੰਗਸ 'ਚ
अच्छा देखो ਕਿਉਂਕਿ मैं सेटिंग ਫਰਾਈਡੇ दिखा ਮੇਰਾ ਵੀ मैं ਇੱਥੇ ਲਾਸ ਹੀ ਲੱਗਾ ਵਾ ਫਰਾਈਡੇ। हाँ जी मैं दिखा देना ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक है दो कंडीशंस ने ठीक है यार ਹਾਂਜੀ ਇਹ 250 ਲਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 100 ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 500 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਹੀ है ਹਾਂਜੀ अगर ਤੁਸੀਂ 2 हाँ 100 ਰੱਖ ਲਓ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਹੀ ਉਹ 500 ਬਣੇਗਾ ਬਜਾਏ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 105 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ 200 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਡੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣਾ ਸੇਮ ਡੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਿਨ 100 ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 444 ਚ ਟੈਸਟ ਬੈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਰਾਤ। ਹੂੰ 444 ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਾਲੀ ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਆ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲੈ ਲਓ ਯਾਨੀ ਬਾਈ ਔਨ ਟੂ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ 444 ਵਿੱਚ 10 ਟੂ 10 ਲੈਣੀ 10 ਟੂ 10 ਬੈਂਡ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਬੈਂਡ ਟੂ ਬੈਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਓਕੇ ਕੱਲ ਮੈਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਟ ਕੱਲ। ਬੈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀਗੀ 5 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ 100 ਨਾਲ ਨਾ ਟੀਪੀ ਆਪਣਾ 500 ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ 9:38 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲਗਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ 600 ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੈਮੀ ਆਟੋ ਲੌਂਗ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਆਟੋ ਟ੍ਰੇਲ ਨਾਲ नेक्स्ट क्वेश्चन भाई जी, Assalamu alaikum. वही साहब By any chance, can you show me like how to trade the news? Do you have a time today? I already make a video and shared with everyone Okay, thank you very much. yeah Thank you. end of the day end of the session if we have time I will show you Thank you. yeah next question नहीं है चलो मैं फिर न्यूज़ ट्रेड ਦਾ ਪੜਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਬੈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਸਿਮ 1 ਸਿਰਫ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣੀ ਹੈ I'll show you in news one hold on just 1 second ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ मेरी आवाज आ रही है ना जी भाई हेलो आ रही है म्यूट कितना मैं बताता हूँ इसमें देखिए दो किस्म की स्ट्रेटजी है न्यूज़ में ठीक है एक तो स्ट्रेटजी है कि आपने बोर्ड पे लगा देना है और उस पे हमने यानी कि 3,000 का टीपी रखा है और उसके ऊपर 5 हमने कंट्रैक्ट रखे हैं और वो हमने जीसी में हमने लगानी है ट्रेड ठीक है ये ये 5 कंट्रैक्ट हैं और उसका 5 ही 30 है टीपी और 50 एसएल है और 3,000 हमने इधर रखा हुआ है मेक श्योर कि आपका जो है ना वो बैक एंड पे अपना ट्रेडो वेट पे आपका लॉक होना चाहिए ठीक है कि आप जैसे मार्केट 3,000 को टच हो तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाए ठीक है तो एक तो इसकी बोर्ड की ये स्ट्रेटजी है दूसरी स्ट्रेटजी है कि आपने दो चार्ट ओपन करने हैं एक एनक्यू का ये चार्ट है और एक एनक्यू का एक ये चार्ट है ठीक है इसके अंदर आपने ये स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर लेनी है कि भाई 50K या 27 के जो भी आपका अकाउंट है रिकमेंड करूंगा 50 और 25K में तो इसमें क्या है कि आपने 10 कंट्रैक्ट और 62 टीपी एसएल है और 62 इसका जो है ना वो टीपी है तो क्या होगा कि मार्केट जैसे 9:30 पे ओपन होगी सो इट विल order will be executed or it will touch that TP ठीक है तो इसमें आपने लिमिट लगानी है ठीक है यानी कि क्या करेंगे कि 1 मिनट पहले आपने मार्केट के वो ऊपर रख के ना राइट क्लिक करेंगे और जो तीसरे नंबर वाला है ना ठीक है
या आप सेल लिमिट भी लगा सकते हैं, बाय लिमिट भी लगा सकते हैं। इसमें दो अकाउंट आप रखेंगे, एक ये अकाउंट एक ही साइड पे अकाउंट होगा और एक साइड पे होगा। एक पे आप बाय की लिमिट लगाएंगे, एक पास एक एक पे आपके सेल की लिमिट लगाएंगे। इसमें क्या होगा कि आपका एक अकाउंट ब्लोन हो जाएगा और एक अकाउंट आपका पास हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, जो दूसरी स्ट्रेटेजी है ना, जो मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका ये चार्ट है। ठीक है, ये चार्ट है और इसने मैं इसमें अगर आपको सारे इंडिकेटर वगैरह रिमूव करके अगर बता सकूं, ठहरे एक सेकेंड। ये देखें, तो इसमें क्या होगा कि आप ऊपर रख के तीसरे नंबर वाला बाय लिमिट लगाएंगे। ठीक हो गया। एक आपके पास ये चार्ट है, इस पे आपने ऐसी लिमिट लगानी है। और एक दूसरा चार्ट है, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा चार्ट है आपका ये वाला। ठीक है, इस पे क्या करेंगे कि मार्केट जिस लेवल पे चल रही होगी, यहाँ आप नीचे रख के इसकी ये तीसरे नंबर वाली लिमिट लगाएंगे। ठीक है, दो डिफरेंट अब अकाउंट है, दो डिफरेंट चार्ट है। तो क्या होगा, जैसे ही मार्केट 10 सेकंड रहते होंगे, आप इसको करीब ले आएंगे 10 पॉइंट पे, इसको भी नीचे से करीब लेके 10 पॉइंट पे ले आएंगे। जैसे ही न्यूज आएगी, मार्केट जिस डायरेक्शन में भी मूव होगी ना, तो उस साइड वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा अकाउंट है तो आप कुछ अकाउंट्स पे चार चार्ट ओपन करेंगे, दो अकाउंट्स पे 10-10 की लिमिट लगाएंगे और दो अकाउंट पे 30-30 की पॉइंट्स की लिमिट लगाएंगे। तो क्या होगा कि समटाइम मार्केट जब वीक मारती है ना, तो वीक मारती है, सिर्फ वो वाले आपके अकाउंट जाएंगे, आपके सारे के सारे ब्लो नहीं होंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ जी राजा जी, मेरा जी क्वेश्चन तो है मेरे। एक तो जो है ना अपने टेक प्रॉफिट ट्रेड ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। कुछ समझ नहीं आ रही, पीछे पता नहीं की चल रहा है। ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਈ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਈ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ 99% ਕੰਪਨੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ, ਰੈਡ ਫੋਲਡਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਊਂਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਊਂਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਈ ਅੱਛਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰ ਜੀ। ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਐਪੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल ਬਾय ਲਿਮਿਟ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਮਿਟ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਗਈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ OCU ਆਰਡਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, OCU ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, OCU ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਯਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਾਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ 5 ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਾਈ ਲਿਮਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੂਜੇ ਤੇ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ, 5 ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਲੇਬੈਕ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਐਰਰ ਦੇਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਦਣੇ ਵੀ ਮੂਵ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਫੜੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਆਰਡਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲਡ OCU ਆਰਡਰ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੈਨਸਲ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਊਂਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MNQ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਲਈ। NQ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਕੀ ਯਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ MNQ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ MNQ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਅਗਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਐਪੈਕਸ ਹੋਇਆ। ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਐਪੈਕਸ ਦਾ ਪੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਪੈਕਸ ਦਾ ਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਡਿਨਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ। ਇਹ ਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ 444 ਦਾ ਸੈਟਿੰਗਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ 444 ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੀ ਉਹਦਾ TP ਹੈਗਾ ਆ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 100 ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ, 200 ਰੱਖ ਲਓ, ਆਟੋ ਟ੍ਰੇਲ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ 42 ਤੱਕ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ $200 ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ 200 ਦਾ ਲਾਸ ਲੱਗੇਗਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ 444 'ਚ ਤੁਸੀਂ 38 ਦਾ ਚਾਰਟ ਨਾਲ ਓਪਨ ਰੱਖੋ। 38 ਬਾਈ ਲਾਈਕ 3816 ਦਾ। 38/16 ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਾਏ ਦਾ ਹੈ ਨਾ 38/16 ਦਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀ ਆਟੋ ਸਿਰਫ ਲੌਂਗ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਆਟੋ ਟ੍ਰੇਲ ਨਾਲ।
ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਿੰਗ ਇਨਫ ਹੈ ਟੀਪੀ ਵਾਸਤੇ, Yep, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡਾ $200 ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਟ੍ਰੇਲ ਆਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਟੋ ਟ੍ਰੇਲ ਆਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਂਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ 500 ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਰ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪੀਏ ਇਹ ਕਾਰਨ। ਪੀਏ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪੀਏ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੈਡ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਦਿਨ ਈਮੇਲ ਵੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਆਈਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀ, ਯਾ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ 444 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਐਕਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਕਰ ਲਓ, ਆਟੋ ਐਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਟੋ ਐਕਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਟੋ ਐਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ 40 ਰੱਖੋ ਉਹਦੀ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਮੀ ਆਟੋ ਆਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਫੜੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ 200 ਦਾ 300 ਦਾ ਲਾਸ ਲਾ ਦੇਗਾ ਇੱਥੇ, 400 ਦਾ। ਆਟੋ ਐਕਸ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਈ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਦੋਵੇਂ ਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਸੈਲ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਲਏਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਲ ਠੀਕ ਦੀਆਂ। ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋ ਐਕਸ ਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਦੇਖੋ 444 ਆਟੋ ਐਕਸ ਹੈ, ਆਟੋ ਟ੍ਰੇਲ ਆਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਲਾਸ ਚ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਬਚ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਬਚ ਗਈ, ਇਹ ਵੀਕ ਵੀ ਬਚ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਬਚ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਬਚ ਗਈ, ਇਹ 1 2 3 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 4 ਛੱਡ 5 ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ 6, ਬੈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ Sir, ਰਾਜਾ in ਭਾਜੀ Auto X ਪੁੱਲ 444 does not generally pick it up, the trade in Auto X 444. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ 39 ਹੈ, 40 ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਬੜਾ ਹੀ ਵੀਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ 38/16 ਚ ਇੱਥੇ ਰੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੇਗਾ। Okay, sir. ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਭਾਈ 38/16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਲੌਂਗ ਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੋਟ ਔਨ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ 2 ਬਾਰਸ ਬਣਦੀਆਂ ਆ 2 ਬਾਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਡ? ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਬਣਿਆ ਇਸਦਾ। ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਬਣੇਗਾ, 2 ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਅਬਾਊਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਟੋ ਐਕਸ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ MNQ ਦੇ 4 10 ਲਾ ਦਿਓ, 15 ਲਾ ਦਿਓ, 20 MNQ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਵਰ ਚ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਹੈ A+ ਹੈ ਟੱਚ। ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ 2 ਬਾਰਸ ਦਾ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਬਣਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ 3 ਹਾਂ, ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਓਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪੁੱਲ ਬੈਕ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਊਸ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ 2 ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ 3 ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ 3 ਦਾ ਬਣਿਆ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਵੋ ਹੀ ਨਾ। ਓਕੇ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਓਵਰਬੋਟ ਓਵਰਸੋਲਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਬਲ ਬੋਟਮ ਲਾਏਗੀ ਔਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਬਾਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਫॉर ਆਟੋ ਐਕਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹਾਂ, ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਟੋ ਐਕਸ, ਮੈਂ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਥੇ MNQ ਲਵੋ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂ NQ ਟ੍ਰੇਡ, NQ ਤੇ ਨਹੀਂ MNQ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਦਤ ਅਗਰ NQ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। MNQ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਹੈ ਆਟੋ ਐਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 5 ਕਰ ਦਿਓ, 6 ਕਰ ਦਿਓ, ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 10:30 ਜਾਂ 11 ਤੱਕ, ਬਸ।